So, good day. So, in this video, I will demonstrate my implementation of Laboratory 10, which focuses on session and cookie handling in PHP. So, this includes creating, reading, and destroying sessions, working with cookies, implementing a secure login system, and adding a persistent login features gamit ang cookies. So, first is magsugod po sa session handling. So in PHP, a session handling allows data to be stored on the server and shared across multiple pages. So first is ato yung si Visual Code. So dili na to ibang butang itong mga files sa lab 10. Create a bang file. For example, session start.php. So there is a session start.php, no? Gigamit ako ang session start para initialize ang session. Humana na gi-store na ko ang duha ka values sulod sa kaning $ session. Super global ang username og ang role. Kani nga values ipakita dayon sa page aron makumpirma nga successful ang pag-store sa session. So ato na siyang irano para paan. So dara, username Bram Bram, role student. So next is ako i-demonstrate kung how to read and destroy session data. So first is mag-create tag bagong file na po sa paan session read. So humana ang session read.php. So mag-create ako tag bago session destroy php. So sa session read.php, i-call gihapon ako ang session start kay kailangan gud siya
kailangan gyud ni siya kada kuan page nga mo-access sa session. So if session variable exists, ang values ma-display siya. If dili, it means ang session is no longer exists. Sa session destroyed PHP naman, I first remove all the session variables gamit ang session unset. Then, completely terminate the session gamit aning session destroy. So, ato na siyang i-run. So, dara. So, mani ang start, read, then destroy. So, session does not exist. So, ibig sabihin, na-destroy na nato ang session. Now, ako na po i-demonstrate si cookies. Unlike sa session, ang cookies store data sa client's browser. So, first is mag-create ta og kuan files. Set cookies ito ang susunod sa left din. So, humana ang set cookies.php. So, mag-add na po tag read cookies. Okay.php. So, humana si kuan read cookie.php. Mag-create mo tag bag-o. Delete cookie.php. So, mana si delete cookie.php. No? So, in set cookie.php, nagamit ko set cookie nga function to create a cookie named user color. Nag-set ko expiration time gamit ang current time plus a specific number of second. Sa read cookie.php, I check if the cookie exists and display its value. Then sa delete cookie.php, I remove cookie by setting its expiration value, expiration time or past value. So ito siyang i-run. So dara set cookies.php. So mo na siya set. So color screen, then cookie is removed. So mo na siya. Then maghimo tag security consideration. So himo tag file security notes .php.
So, kaning section focuses on security best practices. So, sa first one, session regenerate ID is important because nag-prevent siya session fixation attacks by changing the session ID after the login. Second, cookies should never stored password because cookies can be accessed or stolen. Third, XSS or cross-site scripting is an attack where malicious scripts steal sessions or cookie data. And fourth, the HTTP only flag protects cookies by preventing JavaScript access. And finally, the number 5, the secure flag. Cookies are only sent over HTTPS connection only. So, in this part, mag-implement ta og basic login system gamit ang session only without cookies. So, hindi mo tag bagong file called login.php. So, mana si login.php. Mag-create ko tag bagong file para sa process sa login. PHP. So, mana si login process.php na naghimo na tag bagong dashboard para sa dashboard sa login. So, mana si dashboard. So, mag-create ko tag pang logout sa dashboard. Logout.php. So, kanina part, nag-implement ko basic login system nga cookies lang ang gamit na na session lang ang gamit na walay cookies. So, kaning login, login form, send siya kuan username ug password gamit ang post method. Then, diri sa login process, diri sa kuan, login process, mo ni siyang kuan username ug morning password. Then, diri sa dashboard, ato siyang i-run. So, mo ni siya no process ano. So, katong kuan na username, admin ug password 1 2 3 4 5. So, if walay session na exist, dili maka-access ang dashboard. Dili maka-access ang user sa dashboard. Ma-redirect lang siya sa login na page. So, or log out. So, balik siya sa login. Kuan.
Karon ato i-extend ang login system by adding a persistent login feature gamit ang cookies. So atong i-upgrade ato ang login. So ato na siyang i-run. So nag-add ko checkbox nga remember me. Mo siya ang cookie storing sa username is created nga naay expiration time of 7 days. So this is done katong mga time nga kuan plus 7 days converted into seconds. So kung ang user mag-revisit siya sa site, the system checks if the cookies exist ba and automatically restores the session. So ato siya ay ito check. So tara. So ato siya inspect na kung nabay cookies. So dara mga cookies na expiration date kita. So several best practices are implemented in this system. So this includes generating the session ID after login, validating user input using HTTP only cookies, and setting session variables before destroying the session, and storing only minimal data inside the sessions. So karon maghimo tag mini project na secure login module. So maghimo tag bagong pad like module. So ato ni pang kuan pang paon. Butang So this module uses sessions for authentication, cookies for persistent login, proper redirects, and basic security practice. So this implementation represents a simplified version of a real-world login system. So ato na siyang i-run. Dali. Here we go. So admin 1, 2, 3, 4, 5. So kaning laboratory demonstrate how sessions and cookies work together to manage user authentication securely sa PHP. So that's all. Thank you for watching.